Let's wait for Moshmi and Sadhu. good morning, Jury, John, Protima. Deep duty. Deep duty. Mr. Asad Ahmed's picture is not being seen. Nindra. Fatima, can you mute yourself, please? Right now, your conversation is being heard. If you are at home, kindly mute. Good morning, Asad Zaman Ahmed. Yes, good morning. We are waiting for Moshmi to arrive. Ma'am, I'm very much here. Okay, okay, very good morning. Good morning. Good morning, ma'am. I logged in early to check out all the, corrections if required. Yes, ma'am. Yeah. So you're in school. We'll start dot at 11, ma'am. Yes, I'm ready. I'm more than ready. Yeah. But tell the students to keep it on mute because there's a lot of extra noise coming back, echoing. Deep Children, duty. please keep yourselves mute at all times. Okay? Children, can you hear me? Please keep yourself muted at all times. Deep duty is the host or Munindra? Moshmi? The host is Dipjyoti, ma'am. Munindra has fixed the Zoom meeting, but he has made Dipjyoti the host. Dipjyoti the host, okay. So he is going to control it. Yeah. So he will tell the children when to unmute when they speak. Yes, Asad kai kiba koisila? Yeah. What were you saying? No, I just was not able to see myself on the screen. Okay. All this was done by our IT and our design department who have brought in all these together. This whole banner looks very nice. It is of this year's competitions. And those pictures are of the winners of the students from various other schools as well as Maria's Public School. And these are all this year's competitions, ma'am. Yes. Yeah. Yes. No, meeting Zoom meeting with us. Oh yeah. All India video dibo ata jano program ata. We will send this video recording to them as well. This is a family from Dibrugarh. Moshmi. Okay. Dibrugarh is the original home of the poet. Okay. And my cousins are there. So we are going to send them a video of this, okay? So Deep Duty should be told to record. No, ma'am. Yes, I'm already recorded. It is recorded in any case. Yeah, okay, you have recorded, right? It's recorded. I'm going to upload it, ma'am, in YouTube. Yeah. Bishwajit Day, are you there? I saw Biswajit in the Mind Spark room. Okay. They're all there. Yes, ma'am. I'm here. Yeah, I can see you.
Moshami, how's Nidhi? Any? Riddhi is here in school, ma'am. I'll be taking her to Pratiksha only now after I finish, and then I'll. I mean, I'll watch everything on my phone. Yeah, because she needs immediate attention. Yeah, she needs, but then, ma'am, I thought let me finish off with this. Yeah. And then I'll take her to the hospital. Okay. Reshma Shah called to say that she's going to be a part of this as well. But Dr. Nilima has sent a video message. Okay. She has to attend to her hospital because there's a rise in the COVID cases. Okay. Yes, ma'am. So I think we'll start at exactly at 11. Yes. It's already 11. Yes, ma'am. How many participants? Okay. Yeah, 79. How many are we expecting more? Good morning. Very good morning, Yasmin. Good morning. Good morning, Moshami ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. I'm Dr. Maffizuddin. I just want to make sure that I'm audible and I'm seen. Yes, you are audible. You are seen also. Okay. But Dipjuti, and give your thumbs up if he's all right. Dipjuti, monitor. Yes, ma'am. Dipjyoti, Yes, ma'am. Yes. Likewise. Can you hear Dr. Kafiluzzaman's voice clearly? Because he's speaking from Aarhus, Denmark. On the scroll below is my Morning, Moshami. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Mafusa Baido. Good morning. This is Gogoi Buli Asile. Anjan Gogoi, he's here. Anjan, please make yourself seen. Yasmin, no, put some more light on your face. What's the time there in Denmark? Good morning, ma'am. Time now is 7:31. 7:31. Yeah, Okay. 7:31. It's a nice Right. cool day. 15 degrees and lovely. So, Hazarika, are you there? Can you check yourself? Am I not being here? Oh, yes. 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 Okay. I think there's an echo sound. Oh, there's Anjan. Actually, we all, the rest of us, we need to mute our mics. We've done that. Everybody has. Kedarshri, Yes, ma'am. there's an echoing sound. Yes, ma'am. We are trying to. Yasmin, you can't be seen. There's an echoing sound somehow. Yasmin, your face can't be seen. She has to pull the curtain behind her. Yasmin, pull the curtain behind you. Even I did the same. Okay, ma'am. Yeah.
নমস্কাৰ সময়ৰ আহ্বান গতিকে মঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এটি অনুষ্ঠানৰ বিকল্প হিচাপে আমি বাছি ললো ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম বিংশতিতম মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পাব্লিক স্কুলৰ অধ্যক্ষা মহোদয়া শ্ৰীযুতা মৌচুমী মহন্ত আৰু বিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰীযুতা মাধৱী গোস্বামীৰ আদৰণি ভাষণেৰে অনুষ্ঠান মুকলি কৰিবলৈ লৈছো Good morning and a very warm welcome to the invited guests, esteemed judges, and the resource persons of the various competitions and workshops that were conducted during the month, students, or should I say, the prize winners of the respective schools that joined in, the founder managing trustee of Maria's Public School, Nelly Ahmed, and all my colleagues. The MAH Literary Fest has become an annual event. Its roots date back to 2001, when the founder managing trustee felt a deep sense of yearning within her to open up the finely crafted and insightful poetry of her grandfather, Maffizuddin Ahmed Hazarika, to the students of the city. And it includes young learners and educators who were well versed in Assamese language studies. The musings of Sufism and the nuanced approach of the Gyan Malini Kobi struck a chord, and eventually poems by other renowned poets of Assam, Navakanta Barua, Sir Syed Malik, Nirmal Prabha Bodloy, to name a few, were also opened up for recitation competitions. Needless to say, this is very much in sync with the bilingual and multilingual approach to knowledge, which the National Education Policy 2020 is talking about. That apart, the MAH Literary Fest also includes an appreciation of the English language, elocution, creative writing in Assamese and English, debate, war of words, or power of mind, quizzing as we call it. And it has really gone down very well in all these years.
The ardor and zeal with which students participate in the fest is extremely rewarding, as it unites those who have a passion for the language or uses language to communicate powerful ideas. This year, because of the pandemic, we were very, very apprehensive, but eventually we decided to go ahead with the inter-school competitions on a virtual platform. And the response that we have seen from the student community has truly overwhelmed us. It basically it reinforces our belief in the proverb that where there is a will, there is a way. Thank you. Sit back and enjoy the rest of the program. নমস্কাৰ মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আজিৰ এই সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মই সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ 1870 চনৰ 30 আগষ্টত শৰাইঘাটৰ বিখ্যাত যোদ্ধা বাঘ হাজৰিকাৰ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰা জ্ঞানমালিনীৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলে যোৱা 5 আগষ্টৰ পৰা 24 আগষ্টলৈকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সামৰি লৈ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত এলানি সাহিত্য বিষয়ক কৰ্মশালা অসমীয়া আবৃত্তিৰ এক অনুষ্ঠান আৰু আন্তঃ গুৱাহাটীৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী আবৃত্তি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী সৃজনীমূলক লিখনি আৰু ইংৰাজী তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা গুৱাহাটীৰ ভালেকেইখন স্কুলৰ সৰ্বমুঠ 100ৰো অধিক প্ৰতিযোগীৰে সফলভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে বৰ্তমানৰ জটিল পৰিস্থিতিত স্বাভাৱিকভাৱেই সমূহ কাৰ্যসূচী অনলাইন যোগে অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পৰিচালক সঞ্চালিকা শ্ৰীযুতা নেলি আহমেদ তনবীৰৰ একান্ত ইচ্ছা উৎসাহ উদ্দীপনাৰে 2001 চনৰ পৰা মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলে এই সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাখনি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে 2016 চনত মাৰিয়া শিক্ষান্যাসৰ হৈ শ্ৰীযুতা নেলি আহমেদ তনবীৰ মহোদয়াই প্ৰজ্ঞা সিন্ধু কবি মফিজুদ্দিন নামেৰে এখন বহু মূল্যৱান গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়ায় গ্ৰন্থখনিত অসমৰ 25 জন বছা লিখকৰ মূল্যৱান লিখনি সমৃদ্ধ এই গ্ৰন্থখনি বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰসংগ পুথি ৰেফাৰেন্স বুক হিচাপে মনোনীত হোৱাটো আমাৰ বাবে নিশ্চয় গৌৰৱৰ বিষয় এই মূল্যৱান গ্ৰন্থখনি সম্পাদনা কৰে বিশিষ্ট কবি শ্ৰীযুত আনিছুজ জামান দেৱে এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব খুজিছো শ্ৰীযুত জামান দেৱ আমাৰ লগত 2003 চনৰ পৰাই সম্পৃক্ত হৈ আছে তেখেত 2003 চনৰ পৰাই মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী সমিতিৰ তেখেত সভাপতি হিচাপে বৰ্তমানলৈকে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শৰে আমাক উৎসাহিত কৰি আহিছে মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ নাতিনী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুতা নেলি আহমেদ তনবীৰ মহোদয়াই তেখেতৰ ককা দেউতাকৰ স্মৃতিত এই বছৰৰ পৰা মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা এটি সুযোগ্যজনক প্ৰদান কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছে 2020 চনৰ এই বঁটাৰ বাবে এখন তিনিজনীয়া কমিটিয়ে নিৰ্বাচিত কৰে কবি গল্পকাৰ আৰু চিত্ৰশিল্পী ডক্টৰ নীলিমা ঠাকুৰীয়া হকক অৱশ্যে বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলৰ সাহিত্য বিষয়ক কৰ্মশালা প্ৰতিযোগিতাৰ এই ধাৰাই যাতে নতুন বিষয় সামৰি লৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৰে সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আমাৰ কাম্য ধন্যবাদ
আমাৰ এইবাৰৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ স্কুলৰ অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰী তুলিকা ভৰদ্বাজে এটি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ এটি কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাব। নমস্কাৰ। জ্ঞানমালিনীৰ কবি মৌলানা মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকালৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাই তেখেতৰে এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম দিনকণা। হেৰা বাটৰুৱা মৰমৰ ভাইহঁত, নেৰিবা মোক এই মায়া বজাৰত। দুহাত জুৰিছোঁ মই কাবৌ কাকুতি কৰি, অকলে নেৰিবা মোক আলাই আথানি কৰি। তোমালোকো যোৱাগৈ মোকো হেৰালৈ যোৱা, দুখীয়া নিচলা বুলি এফেই লুভতি চোৱা। হাতৰ লাখুটি যে মেলি দিছোঁ হেৰা ভাই, ধৰি কোনোমতে নিয়া মোক কোৱাই। কেনিনো যাবগৈ লাগে চকুৰে নমনো মই, খুন্দাও খুন্দনি খাই যেনি তেনি পৰোগৈ। আমাৰ নিচিনা এনে দুখীয়া লেহেৰা দেও এই বিশ্ব বজাৰত নাই আৰু কতো কেও। সেই দেখি মাতিছোঁ মই অত যে মিনতি কৰি, আহা আহা ভাইহঁত নিয়া মোকো বাহু ধৰি। বেছিতো নেলাগে মোক এফেৰি পোহৰ মুঠে, তাকে পালে ওলাহতে হিয়া মোৰ নাচি উঠে। এটুপি চকুৰ লোম, এখনি কোমল হিয়া, এশাৰী পালৈ দেহি, আৰু এটি সমনীয়া। ইয়াৰ উপৰি আৰু একো নেলাগে মোক, ইয়াকে পালে মোৰ গুচি যাব যত শোক। মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ যে হয়, বিশিষ্ট কবি শিক্ষাবিদ আনিছুজ্জামান দেৱ। সেউজীয়া জোন, এই বাটেদি দুখমুকালি ইত্যাদি কাব্য সৃষ্টিৰে পৰিচিত কবি জামান দেৱ সদৌ অসম কবি সন্মিলনীৰ সভাপতি। আমাৰ সৌভাগ্য তেখেত মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ স্থায়ী আমি স্মৰণীয় দিন এটা পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেয়া হৈছে বিশিষ্ট কবি মফিজুদ্দিন, যাক জ্ঞানমালিনী কবি হিচাপে খ্যাত তেওঁ, মফিজুদ্দিন হাজৰিকাৰ আজি 150 বছৰীয়া জন্মদিন। আৰু সেই জন্মদিন পালন কৰি আমি এটা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ। আৰু সেইটো অনুষ্ঠানটো কৰিছে মাৰিয়া পাব্লিক স্কুলে। আৰু তাৰ মূল মানুহগৰাকী হৈছে মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰে সুযোগ্য নাতিনী নেলি আহমেদ তানবীৰ। তেওঁৰ সৌজন্যতে 2001 চনৰ পৰা সেই ন্যাসটোৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক। মই সভাপতি হিচাপে ন্যাসৰ দায়িত্ব লৈ আছিলোঁ। এই বছৰ নেলি আহমেদৰ ইচ্ছা সাপেক্ষে এটা আহমেদ হাজৰিকাৰ নামত এটা কাব্য বঁটা আগবঢ়াইছে নেলি আহমেদে। আৰু সেই বঁটাটো এইবাৰ লাভ কৰিছে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি আৰু চিত্ৰশিল্পী নীলিমা ঠাকুৰীয়া হকে। আমি আশা কৰোঁ এই অনুষ্ঠানটো আমি খুব ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে জগতত হোৱা অভাৱনীয় পৰিৱেশে আমাক তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে। আমি অনুষ্ঠানটো পাতিব নোৱাৰিলোঁ। আমি কেৱল নামটোহে উচ্চাৰণ কৰা হ'ল, আৰু নেলি আহমদৰ ইচ্ছা সাপেক্ষে নীলিমা ঠাকুৰীয়াৰ নামটো আমি উচ্চাৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁক আজি আমি
সম্ভাষণ জনাব নোৱাৰিলোঁ সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু আৰু এই নেলি আহমেদৰ সৌজন্যতে মাৰিয়া ন্যাসৰ পৰা এখন 2016 চনত এখন গ্ৰন্থ প্ৰজ্ঞা হিন্দু কবি মফিজুদ্দিন নামৰ এখন গ্ৰন্থ ছপা কৰা হৈছিল সেইখনৰ দায়িত্ব মোৰে আছিলে সম্পাদনাৰ আৰু তাত সমগ্ৰ তেওঁৰ ৰচনাৱলী তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে প্ৰায় 416 পৃষ্ঠাৰ এখন কিতাপ যিখন কিতাপ বৰ্তমানে এখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ MA ক্লাছৰ ৰেফাৰেন্স বুক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আমি ভাবোঁ যে অনুষ্ঠানটো আজি মাৰিয়া স্কুলে সদায় পাতি আহিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন বিভিন্ন স্কুলৰ মাজত গুৱাহাটীৰ স্কুলবিলাকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ নামত কিছু উপহাৰ দিয়া হৈছিলে যিসকলে সংযোগ হৈছিলে বা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ আমি এগৰাকী অসমৰ খ্যাতি কবি শিল্পী এগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু নেলি আহমেদৰ ইচ্ছা যে তেওঁ প্ৰকাশৰ নামত এই বঁটাটো প্ৰতি বছৰে একোজন অসমীয়া কবিলৈ প্ৰদান কৰিব আমি বৰ আনন্দিত যে আজি যদিও আমি অনুষ্ঠানটো পতা হোৱা নাই কিন্তু আমি ইয়াত এনেদৰেই সমবেত হৈছোঁ আমাৰ আন্তৰিক যিখিনি ভাৱনাবোধ সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি শুনিছোঁ আমি যে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ই খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁক স্মৰণ কৰিছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আশা কৰোঁ মাৰিয়া ন্যাসে আৰু ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰি যাব আমি স্মৰণীয় দিন ধন্যবাদ শ্ৰীযুজামান দেৱ বিশিষ্ট কবি স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নীলিমা ঠাকুৰীয়া হওক তেখেতৰ জনপ্ৰিয় কাব্যপুথি পোহৰতো এন্ধাৰতো অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ এক অনবদ্য অৱদান 2003 চনত প্ৰকাশিত ডক্টৰছ ডায়েৰী আৰু 2007 চনত প্ৰকাশিত উপন্যাস জলৰেখা তেখেতৰ অনবদ্য সৃষ্টি তেখেত এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত আছে আজি অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতৰ মনৰ ভাৱ আমাৰ লগত বিনিময় কৰিব আহকচোন শুনো Good evening. Namaskar. Respected teachers and students, the trustee of Maria Public School and viewers. This is the 158th part anniversary of Gyanmalini Kobi Maffizuddin Ahmed Hazarika. I feel very happy and proud by receiving this prestigious award in the name of Maffizuddin Ahmed Hazarika Memorial Kadba Award for this year. I am very much grateful to the trustee that you have believed on me and you have chosen me for this prestigious award for my journey to poetry for last 2 decades. This award will give me confidence, inspiration to be more sincere in the world of creative writing. Namaskar. মই এতিয়া মফিজুদ্দিন আলী আহমেদ হাজৰিকা দেৱৰ দুখাৰী কবিতা গাইছোঁ তেওঁৰ মণিচুনী বেলি নামৰ কবিতাটোৰ পৰা গধূলি হৈছে মলয়া বৈছে বেলিটি গৈছে বুঢ়ী সোণালী বৰণে পৰি হাবিবনে চমকে পৃথিৱী জুৰি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ দৰে এগৰাকী নিভাজ অসমীয়া কবি অসমীয়াৰ বুকুৰ আপোন কবি যিগৰাকীয়ে 1896 চনতে জ্ঞানমালিনীৰ দৰে অতি উচ্চাসপৰ কবিতা পুথি ৰচনা কৰি গৈছে তেওঁৰ নামত দিয়া এই বঁটাটো পাই মই যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ইয়ে মোক কবিতাৰ প্ৰতি আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি অধিক দায়িত্ববান হ'বলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব তেওঁৰ কবিতাৰ বহুত বিশ্লেষণৰ মাজত মোক যিটো ভাল লাগে সেইটো হ'ল তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা খাটি অসমীয়া অতি সৰল নিভাজ ভাষা এই সহজ সৰল ভাষাৰে তেওঁ যথেষ্ট গুঢ়া কথা কৈ গৈছে অতীন্দ্ৰবাদ বা সুফিবাদৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল আৰু এই সাধাৰণ অসমীয়া নিভাজ ভাষাৰে তেওঁ কৈ গৈছে কিছুমান কথা
তাৰে দুখাটি মই গাই সামৰিম। তেওঁৱেই জ্ঞানী, তেওঁৱেই জ্ঞান, তেওঁৱেই তীখা, তেওঁৱেই শাল, তেওঁৱেই ধৰ্ম, তেওঁ ধৰ্মী, বুদ্ধি বুদ্ধিয়ক। এইটো বিশ্বখনিকৰ নামৰ কবিতা পুথিখনৰ পৰা। আৰু সেইখিনি কৈ মই সামৰিছোঁ। আৰু মাৰিয়া পাব্লিক স্কুলৰ এই এৱাৰ্ড চেৰিমনিটোৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ নীলিমা ঠাকুৰীয়া হওক, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। বিশিষ্ট সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী শ্ৰীযুতা অনিতা শৰ্মাৰ ছাত্ৰী, দূৰদৰ্শনৰ বি গ্ৰেডৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নৃত্যশিল্পী শ্ৰীমতী মালতী ৰাজপুত। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন নৃত্য মহোৎসৱত তেখেতে অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। শ্ৰীমতী মালতী ৰাজপুত মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলৰ নৃত্য বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰী। তেখেতৰ এটি নৃত্য আগবঢ়াবলৈ লৈছো। মইতো সত্ৰীয়া নৃত্য নাচো। মা মা Children, please mute yourselves. যে দেখিছো সুনীল আকাশ, এই বেলি জোন তৰা, এই যে তলত বিশাল ধৰিত্ৰী, গছ গছনিৰে ভৰা। এই যে দেখিছো শূন্য মণ্ডলত বতাহেৰে ভৰপূৰ, এই যে দেখিছো বাৰিপ মলয়া বলিছে জোৰ। এই যে দেখিছো প্ৰাণী সমাগম, জনম দুৱাৰে আহি অৰ্বুদে অৰ্বুদে মৰণ দুৱাৰে গৈছে অন্তৰত ভাহি। সৃজিলে যিজনে এই সকলোকে প্ৰেমত বিভুল হৈ, কোটি কোটি বাৰ কৰো নমস্কাৰ তেৰাৰ উদ্দেশ্যে মই। হিন্দু মুছলমান হয় একে প্ৰাণ, একেটি ভাৱকে লৈ উন্নতি বাটত যায় আগবাঢ়ি, যেন একে আগি হৈ। হিন্দু মুছলমান হয় একে প্ৰাণ, একেটি ভাৱকে লৈ উন্নতি বাটত যায় আগবাঢ়ি, যেনেকে আগি হৈ, যেনেকে আগি হৈ, যেনেকে আগি হৈ। মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী এই অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। অসমৰ প্ৰথিতযশা শিক্ষাবিদ তথা বিজ্ঞানী আৰু মাৰিয়াছ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ অনিল কুমাৰ গোস্বামী তেখেত হৈ আছে। তেখেতৰ বক্তব্য আমি শুনিব বিচাৰিছো। আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সুখী হৈছোঁ যে বিশিষ্ট কবি গীতিকাৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা চাহেবৰ স্মৃতিত অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ তেখেতৰ এটা জন্মোৎসৱৰ নিচিনা বা এনেকুৱা তেখেতৰ সোঁৱৰণি হিচাপে এটা ওলাইছে। তেখেতৰে অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আজি প্ৰায় 150 বছৰ মানে 150 বছৰ আগতে এই কবিগৰাকীয়ে যি এটা আৰু
প্ৰথমতে আমি তোমাক কাম কৰি ল'ম না তেতিয়া একো নকৰিবাচোন এক্সপ'জ নহ'ব বাইট ইনফেকশ্যন Ma'am, we can't hear anything. Down, যিসকল অনুগামী বুলি নকওঁ তেখেতৰ যিসকলে শ্ৰদ্ধাৱান ব্যক্তি তেওঁ স্মৰণ কৰি আছে মই তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এটা मैम के भाई पीछे काम कर रही है ধন্যবাদ গোস্বামী স্যার এগৰাকী অন্তৰ্দৃষ্টি বল স্থিতি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে তাৰ বাবে মাৰ্ভেলাছ পাব্লিক পৰিচালন সঞ্চালিকা শ্ৰীযুতা নেলি আহমেদ তনভীৰৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ Kedarshri. Okay. Yes. Can you mute yourselves, please, children? A very good morning, Dr. Anil Goswami, sir, Dr. Nilima Haq Thakuria, Maffizuddin, President of our MAH Awards Committee, to all the judges who are with us, all principals of various schools across Guwahati, teachers and my students. Welcome to my family, the first ever virtual MAH Awards ceremony and 2020, and we never thought that we would be able to celebrate this year for the pandemic. But we took a bold step and we said we can go about and we will do it. Welcome Mr. Asad Ahmed, Mrs. Asfi Ahmed, Dr. Kafil Zaman Ahmed, who is on screen all the way from Denmark, Mrs. Asfi Ahmed all the way from Gurgaon, and Dr. Mahfouza Rahman, who is in Guwahati. Welcome all to the first ever 20th journey of Maria's Public School Award ceremony on this virtual platform. In celebrating the 150th year of the poet Gyan Malini Likhok, Sri Maffizuddin Ahmed Hazarika, I am the granddaughter of the maternal side, and it gives me immense happiness, immense pleasure to see that we could at least come virtually across the globe to commemorate this 150th year. Initially, it was supposed to be in the press club, and due to the pandemic, we only shifted, and we were all unhappy, and we were thinking, where will we do? What will we do? I told the principal, don't worry, let's go virtual. And I really like to, put my thumbs up to the IT department of my school, who have really put things together, who have made it possible and connected the dots till the last minute. Before I go further, I would like to acknowledge our esteemed judges, Sri Indrajit Das, Sri Obini Bora from All India Radio, Dr. Jolly Barua, Mrs. Reshma Shah, Sri Lakshmi Saikya, Dr. Tondra Barbara, and Meera Sanwal, who has been an old teacher in our school, and today she has done her judging for the
Assamese creative writing. Thank you all judges who have, some of them have physically come to school and done the judging. I'm so grateful to all of you. Namaskar. Congratulations to all the winners of the various competitions who have so brilliantly performed. And this year, I must say, we were all discussing that these schools from across Guwahati, from South Point to Sarna Birla to DPS to faculty, I think almost every lead school in Guwahati has been on this virtual platform. Congratulations, all winners. We are proud of you and we want you to go ahead year after year and do the best. We want a good writer and we want a good poet in you. And that's the reason why we host this virtual platform now. And of course, the year program of MAH Awards, and which started in 2001 and successfully till, by God's grace, till 2020, we are able to, lead it to a platform where the level each year has gone higher. As Maushami Mahanta has already said it, that this competition, the entries were amazing because the earlier physical competitions was a little laid back. But this year, I think thanks to the virtual platform, a lot of students, a lot of children, a lot of schools have come in. So congratulations once again to all the winners. Now, why do we celebrate this? I think Aniska has already mentioned. We celebrate this because we want young writers in our schools. We want young thinkers. We want poets. And I can see one child smiling away. Yes, we want children who are happy and that can write. And today's kids don't know how to write well. And that is why we had eminent people to come and judge their writing. And believe me, they had brilliant comments to give about children, not only from Maria's, but from across the schools. And that's a very good sign. In a way, we should thank the lockdown and the pandemic to happen. Because it happened, we were able to, concentrate in this lockdown period to do better for ourselves and for our children. And that's why we had it from 2001. And with this, I would like to really acknowledge and a big namaskar to my Assamese department teachers who have given me the strength and inspiration to go ahead. And that's why I feel I am very confident, and I feel that they will carry on and they will carry it on forever as and when we are able to go on. This year we have awarded Dr. Nilima Thakuria, and this is a humble award from my side of an award and a citation and a shawl token of love and appreciation to another literature and a poet. And next year, I would like to make this announcement that I would be giving, the school would be giving a cash award of 25,000 to a vernacular child up to class 6. I want young primary children to start reciting, start writing. So this is an announcement today that we will be instituting an award to the vernacular school, underprivileged schools, starting from North Guwahati, South. Every year it will be rotating around the town of Guwahati. And if we are successful, by God's grace, we may extend to other parts of the Assam state. We want young child poets, and we want literary food to get into their minds. And with this, I feel we will be able to promote good literary enthusiasm in the little children. There will be a cash award of 25,000, and this will be from the MAH Award Trust to every deserving child. So with these words, I would like to thank Adisu Zaman, who has been with us in strength and pillar in helping us create a lovely book of the poet. And, he has been giving us the guidance, the support,
And of course, he has praised me and praised the school, but I would like to praise him and the Assamese department teachers who have coordinated so well to bring this function up to a level that we cannot go back. We have to go forward. So I would like to say a thank you to all the judges once again, to the principal who untiringly, Moshumi Mahanto, who has brought this whole thing together in an unclinching way to make it happen. And as she is a very organized person, I left it to her to make this program a success. Again, my big thank you to the IT department, to the Assamese department for bringing this forward, to Anjan, Vice Principal, for making this happen. Thank you all participants and all viewers who have been here patiently listening. Thank you all and namaskar. ধন্যবাদ নেলি মেম। বিংশতিতম মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা সোঁৱৰণী এই বছৰৰ ব্যতিক্ৰমী বিকল্পলৈ সঁহাৰি জনাই জ্ঞানমালিনী কবিৰ কেইগৰাকীমান আত্মীয়ই তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি আমালৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে। মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ জ্যেষ্ঠ নাতি শ্ৰীযুত আছাদ আহমেদ ছাৰৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। Hello. হয় স্যার, আপনি ক'ব পাৰে। Okay. I'm heard. Yes. Can you hear me? Yeah. Okay. Good morning to everybody who have logged in. Now, I suppose it's a customary every year for family members to speak. Now, I've been doing this for a number of years. There might be some repetition for those who have heard it before. So you've got to hear it again, and especially for the benefit of those who would be hearing it for the first time. Now, I'll start with giving a quick rundown of the family tree of my maternal grandfather, Kavi Maffizuddin Ahmed Hazarika. Born in Dibrugarh, in a place called Jorhat Patti, which is now inside the river, eaten up by what used to be Dibru River, which Dibru River does not exist now. It's merged with the Brahmaputra. And my grandfather was second of among 6 sons. The family lineage here, I'd be pertinent to mention here that lineage traces back to Ismail Siddiqui, better known as Bagh Hazarika, who fought against the Mughals with Lasit Borpukon in the Battle of Horaighat in 1671. Now, coming to my grandfather, he appeared for his school leaving exams, which used to be known as the entrance exams from the government high school in Dibrugarh. But unfortunately, he failed. Now, this failure gave birth to the poet in him. The poet and the thinker that we know of him today was born after this failure. I was 8 years old when the time had come for him to pass away in 1958. Having been away in Shillong for my school, it was only during the winter vacation of good 3 months that we used to visit Dibrugarh and visit our grandparents. My grandfather was, grandfather to us. There was not much of interaction at that age. He was a strict disciplinarian, very neatly dressed always, and quite reserved. Whatever I know of him has mostly been gathered after he passed away.
Gyanmalini, as you know, was published in 1896, which won accolades from the literary luminaries of that time. I won't go into those details now. And the book was prescribed. This copy says it was prescribed as a textbook for schools as well as colleges in this publication of 1928. And this was the recommended text for Dhaka and Calcutta universities. Now, for it to be prescribed textbook for school as well as college shows how lucid, how simple the language of these poems have been. I tend to I shall skip some of the things which have already been mentioned, so I won't repeat. But yeah, I'll go to the event which I was witness to, that is his centenary celebrations in 1970 in Dibrugarh. Unfortunately, there are some good photographs which I don't know where they are locked up, but it was organized in a grand manner by the Sahitya Sabha, including the Dibrugarh Sahitya Sabha. And it was a very memorable event, and it's surprising how these 50 years have gone by from the 100th to the 150th year. Our poet grandfather was the moving person behind the Dibrugarh Sahitya Sabha, which was formed in 1904, much before the Assam Sahitya Sabha was formed in 1917. And from 1904 to 1934, for 30 years, he was the secretary of the Dibrugarh Sahitya Sabha. This, in brief, is rundown, and of course, subsequently, he was elected as president of the Assam Sahitya Sabha in the Golaghat session in 1929, following in the footsteps of luminaries such as Lokinath Besbarwal, Rajanikanta Bordoloi, Benudhar Rajkhwa, Torun Ram Fukan. With such a lot of people who have logged in, and which I'm sure everybody has some time to speak, I will not take much time. But again, I think I would personally like to thank the teachers of Marias and all the backroom people, staff who have coordinated to make this event so successful. To all the judges who painstakingly took time off under the present lockdown conditions. And the MAH Trust, who have been organizing this continuously for 2 decades. Although it's been mentioned earlier, I'd like to again repeat that the publication of this book, which has been mentioned by the President Maffizuddin, this is the book which is now prescribed for the MA classes in Guwahati University. Now, this book is even more important to my mind because it brings into print 2 books, books of poems which the poet had written but did not see the light of the day. These have been finally
published. And these are included in this book, which I just showed. This year has been a benchmark in terms of at least the first time that this program has been held online. And with the introduction of these awards, that is the one to Nilima Thakuria Hoff, and to the new one which has just been announced for youngsters in schools, is a commendable effort. And it goes back to a line which one of my mentors believed in when I was working, that you can do your best, but the best can always be improved upon. And I wish Maria's all the best, so that this program is carried forward each year and it gets better and better. Thank you very much. Thank you, Hazarika. That was very good. We got a little bit of history of his background. And I'd like to add here, where I had written but missed out, that our Assamese department, kudos to them, because their CBSE results this year has scored 100, 98, 98, 97 over 20 children. And that is a great, commendable effort of the Assamese department teachers. I really thank them, and this is an announcement I thought I must make. Thank you. ধন্যবাদ শ্ৰীযুত আসাদ আহমেদ ছাৰ। আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আপোনাৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এইখিনিতে পুনৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ জ্ঞানমালিনী কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ এটি বিখ্যাত কবিতা মই মতালি ভাৱৰ উচন নামৰ এই কবিতাটিৰ আধাৰত মালতী ৰাজপুতৰ এটি নৃত্য।
ধন্যবাদ মালতী ৰাজপুত। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা ডক্টৰ মাফুজা ৰহমান মেম, তেখেত জ্ঞান মালিনীৰ কবিগৰাকীৰ এগৰাকী নাতিনী। আমি এবাৰ তেখেতৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মাফুজা ৰহমান আৰু মই জ্ঞান মালিনী কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ দিনাতি। মাৰিয়া পাব্লিক স্কুলে আজি 20 বছৰে প্ৰতি বছৰতে তেওঁলোকে মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা লিটাৰেৰী ফেষ্ট পাতে। এইবাৰ হয়তো পেণ্ডামিকৰ কাৰণে তেওঁলোকে, যদিও এইটো 150 বছৰীয়া শতবাৰ্ষিকী তেখেতৰ, তেওঁলোকে যি ধৰণে ভাবিছিলে তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। তথাপিতো তেওঁলোকৰ এই 20 বছৰ যিটো লিটাৰেৰী ফেষ্ট তেওঁলোকে কৰি আছে তাৰ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ কাৰণে হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা কাব্য পুৰস্কাৰ ইনিচিয়েট কৰিছে, যিটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যাতে এই প্ৰচেষ্টা সদায়লৈ থাকে আৰু টনকিয়াল হওক, ইয়াৰে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এই ভাৰ্চুৱেল যিটো কৰা হৈছে ফাংচনটো, তাৰ কাৰণে মই দুনাই মোৰ শুভেচ্ছা থলো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। ধন্যবাদ মাফুজা ৰহমান মেম। অনুষ্ঠানৰ নমস্কাৰ। আৰম্ভণিৰে পৰা আপুনি আমাক যিদৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে সংযুক্ত হৈ আছে সুদূৰ ডেনমাৰ্কৰ পৰা ডক্টৰ হাফিজুজ্জামান আহমেদ ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। ধন্যবাদ ডক্টৰ আহমেদ ছাৰ, আপোনাক আদৰণি জনাইছো আৰু অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনাৰ পৰা দুআষাৰ শুনিবলৈ আশা কৰিছো। ধন্যবাদ কেদশ্ৰী ফুকন বাইদেউ। মই কাফিলুজ্জামান আহমেদ, মই কবি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী বেগম ছফিয়া জামাল আহমেদৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ। মই বৰ্তমান ডেনমাৰ্কৰ বাসিন্দা। জয় জয়তে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাৰিয়া পাব্লিক স্কুললৈ, বিশেষকৈ অসমীয়া বিভাগলৈ। তেওঁলোকে এই 20 বছৰ এই অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছে ইমান সুন্দৰভাৱে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি গৈছে। সেইটো ভাল লাগে, আৰু এইটো কাৰণে ভাল লাগে কাৰণ আমাৰ এতিয়া খুবেই প্ৰয়োজন যে আমাৰ অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিটো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব। খুব প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাৰিয়া পাব্লিক স্কুলে এই যে এৱাৰ্ড চেৰিমনি কৰি থাকে, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং কৰে, এইটো এটা প্ৰচেষ্টা এই বিষয়ত। আৰু মই খুব এইটো হয়তো এই আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ মাজত যথেষ্ট ফিট ইন হ'ব। এই অনুষ্ঠানত যে আমাৰ ডক্টৰ নীলিমা ঠাকুৰীয়া এই যে নতুন পুৰস্কাৰ যোনটো MAH ট্ৰাষ্টে কৰিছে, মই তেওঁক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। মই এইটোৱেই মানে ভাল লাগে যে তেওঁ চিকিৎসক হয়ও তেওঁ অন্য ক্ষেত্ৰত ক্ৰিয়েটিভ হেৰিত আৰু লিখিত লিটাৰী ৱৰ্ল্ডত তেওঁ যে ইনভলভ, এইটো এটা খুব এনকাৰেজিং থিং। আৰু মই কওঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ young children who are listening in, it is very important that besides your own work, you have to devote a little bit of time to the creative things. Aru it's been very well exemplified by Dr. Nilima Thakuria Hokpaido. I went through some of her poems. তেওঁ কবিতা দুই এটা মই পঢ়ি চালো। মই বহুত বছৰ যেহেতু মোৰ এটা লিটাৰী হেৰিত নথকাত মই তেওঁৰ কবিতা কেইটামান পঢ়িলো, আৰু মোৰ মন ষ্ট্ৰাইক কৰিছে যে তেওঁ প্ৰাকৃতিকৰ কথা যথেষ্ট লিখে, আৰু সেইটো মোৰ ককা দেউতাৰ কথালৈও মোৰ তেওঁৰ কবিতালৈও মনত পৰে। To all those who are involved in this, I must thank
the Maria Public School, especially the Assamese department, and the IT department, who has got together everybody. Needless to say, Mr. Anisuzzaman, a good friend of mine, who I call him as Anis Kwaiti, thank you very much for your constant support and encouragement over the years. And I'm so happy to note that these books, which my brother has talked about, has reached these heights. And it's very important that we carry on this. And I'm sure Maria Public Schools, the MAH Memorial Awards will continue and go a long way in instituting this sense of creative art and writing and poetry in young minds. Thank you so much. And it's been wonderful seeing old people whom I've been associated with. And over the years, for the record, when I was in Guwahati, the duty fell on me to give the Holagar Holai. All right. But anyway, congratulations to all the winners, and we wish you all the very best. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, sir. ধন্যবাদ আহমেদ স্যার। আপোনাৰ প্ৰতিটো শব্দ আমাৰ বাবে প্ৰেৰণা হৈ ৰ'ব। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। এইবাৰ আছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ফলাফল ঘোষণা। এই ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ মই আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰীমতী এলি দত্তক অনুৰোধ জনালোঁ। I now announce the results of the 20th Maffizuddin Ahmed Hazarika Inter-School Competitions 2020. In the Assamese Creative Writing Competition, the first prize was bagged by Pradhiman Bora, Class 9, Sarla Birla Gyanjyoti. The second prize was secured by Shraddha Borthakur, Class 9, Maria's Public School, and Apratim Loskar, Class 9, Sarla Birla Gyanjyoti. The third prize was bagged by Rishikesh Mishra, Class 9, South Point School, and Mayusha Kashyap, Class 10, Shrimanta Shankar Academy. In the Assamese recitation competition, in Group A, the first prize was secured by Anshruta Atri, Class 5, Shrimanta Shankar Academy. The second prize, Adina Farid, Class 6, Sarla Birla Gyanjyoti. Third prize, Saranya Tahbildar, Class 6, Maria's Public School, and Ayan Ali, Class 7, Sarla Birla Gyanjyoti. In Group B, the first prize was secured by Pratiti Sharma, Class 9, Maharishi Vidya Mandir, Silpokuri. The second prize was secured by Shreyashi Mohanto, Class 9, Sarla Birla Gyanjyoti. And the third prize was bagged by Imon Talukdar, Class 10, Maria's Public School. In the English Inter-School Elocution Competition, in the junior category, the first prize was secured by Ishtika Parvez, Maria's Public School. The second prize was bagged by Anusna Hazarika, Maria's Public School again. And the third prize was got by Ritisha Counts, Gurukul, and Sarthak Chaudhary, Maria's Public, Maharishi Vidya Mandir. In the senior category, the first prize was got by Divisha Kashyap, Maria's Public School. The second prize was secured by Protim Gogoi, Maharishi Vidya Mandir. And the third prize was bagged by Arshia Goswami, DPS. In the English Creative Writing Competition, in the senior category, the first prize was bagged by Harshita Chetia, Shrimanta Shankar Academy. The second prize was secured by Rishika Bhuya, Sanskriti the Gurukul. And the third prize was bagged by Upita Bhaskar Datta,
NPS International School. In the junior category, the first prize was bagged by Bhargav Das, Maharishi Vidya Mandir Silpukri. Second prize by Alvina Bhattacharya, Delhi Public School Khanapara. And the third prize was won by Rajashri Medhi, Maharishi Vidya Mandir Silpukri. In the debate competition, War of Words, the first prize was secured by Maria's Public School, represented by Syed Darin Hanash and Shanaz Chaudhary. The second prize was secured by Sarla Birla Gyanjyoti, represented by Ashwarya Parameshwar Iyer and Kamalika Das. And the third prize was backed by Sanskriti the Gurukul, represented by Vidhi Moore and Sanvi Khaitan Raina Himathinka. The best speaker in the debate competition was Ashwarya Parameshwar Iyer. Now we come to the intra-school competitions. In the intra-school Assamese recitation among students of class 3, Maria's Public School, the first prize was bagged by Abhilasha Gopal, class 3, section B, and Krishanu Sharma, class 3, section C. The second prize was bagged by Sanvi Sharma, class 3, section A, and Diveshni Goswami, class 3, section B. And the third prize was secured by Garvita Das, class 3, section B, and the consolation prize was secured by Karnika Kashyap, class 3, section C, and Arpita Das, class 3, section A. Maria's Elementary School, the first prize was backed by Akanksha Borthakur, and the second prize by Mridvika Borua, and the third prize by Jasit Langsong. In the intra-school English recitation competition of class 4, the first prize goes to Ayushman Das Nair, class 4E, and the second prize goes to Akshara Saikya, class 4, section A, and the third prize goes to Yuktakshi Kolita, class 4, section B. In class 5, the first prize goes to Devam Bhattacharya, class 5, section A. The second prize goes to Priyanshi Sharma, class 5, section C. And the third prize goes to Shreya Shri, class 5, section D. In class 6, the first prize goes to Kenisha Kolita, class 6, section E, Anrida Saleh, class 6, section C, and Nashita Islam, class 6, section C. Thank you. हाँ जाओ ना, पागल हो गए क्यों बीच में क्लास के आ रहे, जाओ. Children, please mute yourselves. ধন্যবাদ এলি মেম। এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছো গুৱাহাটী আন্তঃবিদ্যালয় অসমীয়া কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ দুয়োটা শাখাৰ দুগৰাকী প্ৰথম প্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীৰ আবৃত্তি। নিম্ন শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমীৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অঞ্শ্ৰুতা আত্ৰী আৰু উচ্চ শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে শিলপুখুৰী মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰতিতি শৰ্মাই। নমস্কাৰ। কবিতাৰ শিৰোনাম হালুৱাৰ দল। কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা। এদিন দেখিলো দুটি হালুৱাই লাগি তয়া ময়া দন। ওচৰ দিবলৈ গ'ল হাকিমক এৰি দি হাতৰ বন। দুয়োজনে গৈ ধৰিলে খঙেৰে কথকি উকিল চাই। উকিলেও টানত দিলেও চটাই ফুডা মুৱাক্কেল পাই। লিখিতে ঠিকাতে আহি এখনি আঠমঙলোৱা কথা মাজেৰা বিষয় লিখিলে বনাই তলত লিখা দি যথা। মিতাই চুকৰ উঠাই আহোঁগে মাৰি মায়েঙ্গিয়া বান। আমাৰ পথাৰ ওচন কৰিলে নোহোৱা কৰিলে ধান। আমাৰ ধানক পতান কৰিছি ৰাখিল মাথোন নৰা। নিজৰ ক্ষেত্ৰত কৰিহি লৈছে গোট মলসুৰে ভৰা।
ধৰ্মৱতাৰ বিহিত বিচাৰ কৰাৰ মৰ্জি হয় নহলে আমি গৰীব পৰ্জা নিগমে মৰাৰ ভয় ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰতিতি শৰ্মা মই মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ শিল্পপুৰীৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আজি মই আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলোৱা কবিতাটিৰ নাম বুঢ়া মাঝি আৰু ভগা নাও ধুমুহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত কবি প্ৰজ্ঞাহিন্দু কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা হুম হুম গিৰ গিৰ মেঘে গাজিছে বেগে বেগে চেগে চেগে পানী পৰিছে মেট মেট মত মত তাল ভাগিছে চুপ 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 পাত সৰিছে মাজে মাজে বৰগছ ঢলি পৰিছে চিৰিকটি বাঁহ ফাটি খহি পৰিছে ৰৈ ৰৈ ঢেৰেকনি এনে মাৰিছে আহি যেন বজ্ৰপাত গাত পৰিছে চাৰিওপিনে উৰুমি হাই মাৰিছে গৰু পহু আদি সবে তত এৰিছে লুৰিতত ইপুনি দি ঢল উঠিছে থক বক ঢৈ কৰিছে তল বল নাও কঁপিছে নাৱৰীয়া জনে জনে গোচ পুতিছে ছয় বঠা জাল জুৰি ভাহি ফুৰিছে ৰছী পাল ছিগি ভাগি খহি পৰিছে দুই হাতে প্ৰাণ তাকি বঠা মাৰিছে চাবে চাবে ধুলুকনি খাব ধৰিছে উঠি অহা বুটি কাঠে ঠেলা মাৰিছে মেঘে মেঘে ধোপা চালি ঘন কৰিছে চাট নৈয়া পাক খাই ঘূৰি ফুৰিছে ভয় খাই বুঢ়া মাঝি চোট কান্দিছে পিছে পিছে ঘৰিয়ালে তোত চান্দিছে হাই হাই প্ৰাণ যায় বুলি মাতিছে কোন আশা উধাৰ আহি বুলি খাটিছে ধন্যবাদ ইংৰাজী কবিতা আবৃত্তিৰ নিম্ন শাখাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলৰ ইষ্টিকা পাৰভেজে আৰু উচ্চ শাখাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুলৰ দিবিশা কাশ্যপ I had gone a-begging by Rabindranath Tagore. I had gone a-begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. And I wondered, who is this king of all kings? My hopes rose high and methought my evil days were at an end. And I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust. The chariot stopped where I stood. Thy glance fell on me, and thou earnest down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then of a sudden, thou didst hold out thy right hand and say, what hast thou to give to me? Ah, what a kingly jest! Was it to open thy palm to a beggar to beg? I was confused and stood undecided. And then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee. But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. Thank you. Pride is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction,
while the words are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out when a vast image of spiritus mundi troubles my sight. Somewhere in the sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man, its gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it reel shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again, but now I know that 20 years of stony sleep were vexed to nightmare by rocking cradle. And what rough beast its hour come round at last slouches towards Bethlehem to be born? Thank you. স্থান লাভ কৰা আৰু নকৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলো ইয়াৰ পিছতেই আছে হলাগৰ শৰাই বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰীযুত অঞ্জন গগৈদেৱে হলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব তাৰ আগতে মই কিবা এটা ক'ব পাৰোনে কেদাৰশ্ৰী তুলিকা are you there? হয় মেম আপুনি ক'ব পাৰে মই কিবা এটা ক'ব খুজিছো যে আমাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেন্ট টিচাৰ্স বুৰে সকলোৱে they have worked very hard and they have brought about to this level and I think they need an acknowledgement to Jabin, Ellie, Kalyani who have been working tirelessly even during the pandemic time. They used to all come to school and been working together. Thank you to all the English department teachers. Yes, go on. Thank you. A very good afternoon to everybody present in the virtual celebration of the 20th Maffizuddin Ahmed Hazarika Literary Award function. It is my privilege to propose vote of thanks on this auspicious occasion. First of all, I, on behalf of the entire Marian team, like to thank our founder and managing trustee, Mrs. Nelly Ahmed Tanvi, for all her initiatives to make the Maffizuddin Ahmed Hazarika Literary Award function a big success. I'd like to mention here that this literary fest has been organized by the Maria's Public School for last 20 years, involving almost all the renowned literary figures of Assam with an objective of making vernacular language popular among the students of various English medium schools. The person behind this unique thought of upholding vernacular language is none other than Nelly ma'am. Thank you ma'am for all your endeavor to take this event to a different level. Today, on the occasion of 150th birth anniversary of Gyan Malini Kavi Maffizuddin Ahmed Hazarika, the Maffizuddin Ahmed Hazarika Kaibya Award has been conferred to Dr. Nilima Thakuria Haq for the first time. I take this opportunity to congratulate Dr. Nilima Haq and thank her for being associated with the Literary Fest. A big thank to the President, Mr. Maffizuddin, for presiding the meeting successfully. It is worth mentioning that Maffizuddin sir has been associated with the function for last 17 years. Thank you, sir, for all your support and for being associated with Maria's Public School for such a long time. Let me also thank Dr. Anil Kumar Goswami, Chairperson, Maria's Public School Educational Trust, for being associated with the school for so many years. Thank you, sir, for all your guidance. A big thanks to our principal, Mrs. Moshumi Manto, for your effort to make this occasion a big success. I take this opportunity to thank Asad Zaman sir and Dr. Mahfuzur Rahman and the other family members for providing their support as always. A big thank to Mr. Indrajit Das and Mr. Avani Bora for being the judges for inter-school Assamese recitation competition and Mrs. Meera Sonwal
for judging the inter-school Assamese creative writing. I also like to thank Dr. Tandra Borbora for judging inter-school English elocution competition, and Dr. Jolly Borua and Mrs. Srilaksi Saikia for being the judges for inter-school English creative writing. I thank Dr. Aditya Kiran Kakati and Mrs. Namrata Sharma for being the judges for the inter-school debate competition. Thanks to Titas Chakrabarti and Indrani Pathak for being the moderator and the coordinator of the debate competition. I'd like to thank Mrs. Reshma Shah for conducting a very enlightening and wonderful workshop for students on English creative writing. I thank Tulika Bharadwaj for her impressive recitation and Malti Rajput for her beautiful dance performance. Thank you Sarangapani Mishra and Miss Potting for putting up such beautiful musical pieces. I also thank Mrs. Madhavi Goswami, HOD, and the entire Assamese department and English department for all their support to make this occasion a big success. I thank Biswajit De, Dipjyoti Datta, Kadasri and the team to make it possible to celebrate the fest virtually. I also like to thank Mrs. Eli Datta and Mrs. Tulika Bharadwaj for comparing the entire program. Lastly, I take this opportunity to congratulate all the winners of various competitions and thank all the participants to make these literary competitions happen virtually. Thank you all and pray to God for all your good health at this time of worldwide pandemic. Stay safe. Thank you. ধন্যবাদ স্যার। এইবাৰ বিদ্যালয়ৰ সংগীত বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰী পাউটিং কৰিন্তে কীবোৰ্ডত পৰিৱেশন কৰিব স্কুল সং। Preachers for Marias. ধন্যবাদ পাউটিং। ইমান পৰে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মই সহৃদয়তাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা অতি মহামাৰীৰ আতংক সোনকালে নোহোৱা হওক আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকক ইয়াৰ পিছৰ বছৰ আমি পোনপটীয়াকৈ লগ পাম। নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক। শ্ৰীযুত সাৰংগ মিশ্ৰৰ সংগীত পৰিকল্পনা আৰু দীপজ্যোতি দত্তৰ সম্পাদনাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা জাতীয় সংগীতেৰে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিম। ধন্যবাদ।
মাছ নেকি অ? আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি পৰিল। ধন্যবাদ।